Strengthened during her Germany tour. New fields of mutual cooperation unveiled, says Prime Minister Sheikh Hasina. There will be no shortage of essential commodities during Ramadan. Necessary steps will be taken, says Prime Minister. রমজানে কিন্তু কোনো জিনিসের অভাব হবে না। ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা কিন্তু করা আছে। President Mohammad Shahabuddin calls upon judges to ensure rule of law and justice, being responsible to country and the constitution. No chance to provide shelter to any more Rohingyas in Bangladesh, says Foreign Minister Dr. Hassan Mahmood. Amur Ekushe Book Fair gets vibrant as huge number of visitors thronged today. Visitors of all ages gathered at the book fair compound this afternoon. Israeli attacks kills 40 more Palestinians in Gaza, condemning Israel at International Court of Justice. China demands to stop Israeli genocide immediately. And Fortune Borishal beat Kumilla Victorians by 6 wickets in BPL playoffs at Mirpur. Assalamu alaikum, I'm Tasnumah Tassim, welcoming you to News at 10. You have just heard the headlines, now moving on to the details. আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই, মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের। Prime Minister Sheikh Hasina has assured the countrymen that there will be no shortage of essential commodities during the upcoming holy month of Ramadan. The Premier gave this assurance while briefing newsmen about her recent visit to Germany, where she attended the Munich Security Conference 2024 and held bilateral meetings with several global leaders. She said there will be no shortage of essential commodities in Ramadan. All arrangements have already been made. There will be no problem. About the essential commodities during Ramadan, Sheikh Hasina said there is an arrangement to import sufficient amounts of goods like gram, dates, sugar and other items as well. Replying to a question at a press conference, Prime Minister Sheikh Hasina said no global leader raised any concern and question about last month's general election during her recent visit to Germany. The Prime Minister said her participation at Munich Security Conference last week reflected Bangladesh's strong commitment towards peace, sovereignty and overall global security. প্রত্যেক দেশের সাথে একটা আমাদের যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে বা আমার পার্সোনাল সম্পর্ক থাকাতে একটা সুবিধা হয়েছে। কাজে ইলেকশন নিয়ে কেউ আমাকে কোনো কথা বলেনি, কারণ তারা নিজেরাই জানতো যে ইলেকশনে আমি জিতে আসব। এখন যারা চায় নাই তারাই কথা ওঠে, তারাই প্রশ্ন ওঠে। এক দেশে যদি এখন রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করতে 12 দিন 13 দিন সময় লাগলেও সেই ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার, আর বাংলাদেশে এত সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সাথে সাথে 24 ঘন্টার মধ্যে যে দেশ রেজাল্ট দিতে পারলো সেটা ফ্রি ফেয়ার না। এই রোগের কোনো ওষুধ আমাদের কাছে নাই। শক্তি আমাদের জনগণ, আমি সেটাই বিশ্বাস। যুদ্ধ আমরা চাই না, শান্তি চাই। এবং আমি ওখানেও বলছি যে আজকে গাজায় যেটা হচ্ছে, প্যালেস্টাইনের উপরে যেটা হচ্ছে, হাসপাতালগুলির উপরে আক্রমণ, হাসপাতালে যে সেখানে মানুষকে মারা, আর সব থেকে বেশি বাচ্চাদের কি দুরবস্থা। এটা তো মানবতা বিরোধী না, এটা তো মানবতা বিরোধী। আমরা দেখি যে বিশ্ব মোড়লরা দুই মুখ নীতিতে বিশ্বাস করে। এক জায়গায় প্যালেস্টাইনের সমস্ত জমি দখল করে ফেলছে, ওটা ইনভেশন না, আবার ইউক্রেনটা ইনভেশন। এই দুমুখ নীতি কেন হবে, সেটা আমার প্রশ্ন ছিল। যুদ্ধের প্রভাবটা এবং তার যে ক্ষতিকর দিকটা, এটা তো একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকছে না। যেমন দুইটা দেশের যুদ্ধ হচ্ছে, এটা ওখানেই সীমাবদ্ধ, তা তো থাকছে না। এটা আমার সারা বিশ্বের আমাদের মতো বিভিন্ন দেশের উপর তার প্রভাব পড়ছে, আমাদের মানুষগুলি কষ্ট পাচ্ছে। আমার সামনে এটাই থাকবে, এই যে গণতান্ত্রিক ধারাটাকে যে আমরা স্থায়ী করেছি, যার শুভ ফলটা দেশবাসী পাচ্ছে, তাদের জীবনমান উন্নত হয়েছে, এই ধারাবাহিকতার জন্য বজায় থাকে। কারণ আজকে এটা প্রমাণিত সত্য যে একমাত্র গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা যদি বজায় থাকে তা একটা দেশ উন্নত হয়। নইলে গত 15 বছরে
আমরা দেশটাকে যে উন্নত করতে পেরেছি, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। আগামী 5 বছর আমাদের কাজ হবে এই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু, যেহেতু 2026 থেকে, 26 থেকে যে সময়টুকু পাবো এই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এটাকে যথাযথভাবে যদি আমরা অগ্রগামী হতে পারি, এগিয়ে যেতে পারি, সেই কাজটা করাটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। এখন ক্ষমতার উচ্চ আসনে বসে যে দলগুলি তৈরি হয়, আসলে সে দলগুলির তো ওই মাটি মানুষের সাথে সম্পর্কটা থাকে না, তাদের শিকড়ের সন্ধানটা কোথায়? কাজে তাদের চিন্তা চেতনা, তারা চায় এমন একটা পরিবেশ হোক, কেউ তাদেরকে সব করে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। রমজানে কিন্তু কোনো জিনিসের অভাব হবে না, ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা কিন্তু করা আছে। Prime Minister's speechwriter M. Nazrul Islam moderated the event. President Mohammad Shahabuddin urged the judges to ensure rule of law and justice, being responsible to the country and the constitution. The president made the call while addressing the opening ceremony of the 2-day-long conference titled South Asian Constitutional Courts in the 21st Century, Lessons from Bangladesh and India at Bangladesh Supreme Court premises this morning. The president lauded the role of the Supreme Court of Bangladesh and India in establishing the rule of law, developing democracy, and protecting the constitutional continuity. President Mohammad Shahabuddin hoped that the conference will help to overcome the upcoming challenges and build a bright future for the people of South Asia. The president stressed on taking coordinated steps for the development of the judiciary and ensuring justice and judicial accountability. Mentioning that power and responsibility are closely related, President Mohammad Shahabuddin asked judges not to misuse power while performing duties. বাংলাদেশ এবং ভারত দক্ষিণ এশিয়ার দুটি মধ্যপ্রতিম দেশ হিসাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় তাদের নিজ নিজ যাত্রায় অনন্য পথ অতিক্রম করেছে। দুদেশের গণতান্ত্রিক চর্চায় ও বিচারিক কার্যক্রমের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। বাংলাদেশ ও ভারতের সাংবিধানিক আদালতগুলোকে মামলার জট নিরসন, ন্যায় বিচারে প্রবেশ অধিকার, বিচারিক জবাবদিহিতার মতো বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি বিচার বিভাগের উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্ষমতা যাতে অপব্যবহার না হয় সেদিকে কঠোরভাবে খেয়াল রাখতে হবে। The function was addressed by Chief Justice Obaidul Hassan, Guest of Honor Chief Justice of India Dhananjaya Yashwant Chandrachud, Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister Anisul Haq, Justice of Appellate Division Burhanuddin, Attorney General Abu Muhammad Aminuddin, and President of Supreme Court Lawyers Association Muhammad Mumtazuddin Fakir. Kids enjoyed the Shishu Prohor or Children's Hour at the Amur Ekushe Book Fair today. They passed quality time with the popular characters of Shisimpur. In the morning, the book fair was abuzz with kids due to the holiday. The Children's Hour is very much attractive to the kids on weekly holidays. On these occasions, guardians along with their kids from different parts of the country thronged the Amur Ekushe Book Fair. In addition to enjoying the Children's Hour, kids buy books from shutting to different stalls. Foreign Minister and Awami Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud has said the government is working to repatriate those Rohingyas who have been given shelter in Bangladesh on humanitarian ground. At the same time, the minister also said there is no chance to provide shelter to any more Rohingyas. Dr. Hassan Mahmud made the comments while talking to the journalists after the Memento 2024 giving ceremony of Ekushe Book Fair organized by Chattogram City Corporation today. Dr. Hassan Mahmud also said BNP will have to wait till the next general election in 2029 to change the government. আমাদের দেশে 12 লক্ষর বেশি রোহিঙ্গাকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি এবং প্রতি বছর
রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে ৩৫,০০০ নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করে। নতুন করে রোহিঙ্গাদের গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নাই। যাদেরকে ইতিপূর্বে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে মানবিক কারণে, তাদেরকে কিভাবে ফেরত পাঠানো যায় সে নিয়ে কাজ করছে। আমরা সমস্ত রাষ্ট্রসমূহের সহায়তা কামনা করেছি যে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর জন্য মায়ানমার সরকারের উপর যেন আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। সরকার পরিবর্তন করতে হলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বিএনপি আন্দোলনের উপায় ওনারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করুক। এতদিন ধরে যে আন্দোলন করেছে এগুলো সব পরীক্ষায় তারা ফেল করেছে। অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সরকার কখনো বাধা দিবে না, কিন্তু তারা ইতিপূর্বে আন্দোলনের নামে যে সহিংসতা নৈরাজ্য করেছে সেগুলো আর করতে দেওয়া হবে না। The printing of books centering Omar Ekushé Book Fair is still going on at various printing presses in the capitals Bangla Bajar, Nilkhet, Katabon and Arambagh. Workers at the printing presses are working day and night at the last moment of the book fair. The economic value of the month-long book fair is much to the writers, publishers and workers of the printing presses and book stalls. Omar Ekushé Book Fair creates employment for many people engaged in selling, publishing, printing and bookbinding. Publishers said the selling of book gets momentum at the Omar Ekushé Book Fair every year. Owners of the printing presses and book stalls earn sufficient money during the month-long book fair. This year, Bangla Academy allotted 937 units to 635 organizations. In 2023, publishers had sold books worth 100 crore. It is expected that the amount will increase this year. Moving on to international news. Israeli army shelling of residential homes in central Gaza killed at least 40 Palestinians, local authorities say. Gaza's government media office has urged the free world to immediately put an end to the war of extermination that the Israeli army is waging against civilians in Gaza. With Western donors freezing funds, UNRWA says it has reached breaking point during a time of unprecedented humanitarian needs in Gaza. Gaza's health ministry reports that Israeli forces have re-entered the besieged Nasser hospital in Khan Yunus after withdrawing from it briefly amid deteriorating conditions at the medical center. At least 29,410 Palestinians have been killed and 69,465 injured in Israeli attacks on Gaza since October 7th. The revised death toll in Israel from the October 7th attack stands at 1,139. China has told the International Court of Justice (ICJ) that the Palestinians must not be denied justice at a hearing on the Israeli occupation of the Palestinian territories. Justice has been long delayed, but it must not be denied, China's Foreign Ministry legal advisor Ma Jinmin told the court in The Hague in the Netherlands on Thursday. He said 57 years have passed since Israel began its occupation of the occupied Palestinian territories. The unlawful nature of the occupation and sovereignty over the occupied territories remain unchanged. Media reports said China used its time at the ICJ to counter the United States' argument on Wednesday that Israel should not be ordered to unconditionally withdraw from the occupied territories without security guarantees. Earlier, the U.S. said the United Nations and the ICJ should stay out of a bilateral issue between Israel and Palestine. According to China, it was definitely a matter for the UN to talk about the self-determination of the Palestinian people. The Chinese representative said Israel is a foreign nation occupying Palestine, so the right to self-defense lies more with the Palestinians than with the Israelis. On Thursday, representatives from the Republic of Ireland, Japan and Jordan also presented their arguments at the ICJ. The Odysseus lunar lander, nicknamed OD or IM-1, has become the first US-made spacecraft to touch down on the moon in 50 years. The lander is upright and starting to send data, according to OD's developer, Intuitive Machines. Engineers had to overcome navigation issues in order to pull off the highly difficult landing. Mission Control resolved some communication problems after a tense wait, and now the lander's first images from the surface are expected soon. OD is the first commercial spacecraft to make touchdown on the moon. The milestone comes after a failed US lunar lander mission last month.
The Odysseus lander's mission is designed to assess the lunar environment of the moon's south pole ahead of NASA's current plan to return a crewed mission there in late 2026. Russia's President Vladimir Putin on Thursday took a co-pilot seat in a nuclear-capable strategic bomber on a flight that appeared aimed at bolstering his image ahead of the next month's election he is all but certain to win. Putin's 30-minute flight in a Tu-160M supersonic strategic bomber also seemed intended to send a reminder of Russia's nuclear might amid sore tension with the West over the fighting in Ukraine. Putin, age 71, who is running as an independent candidate, relies on a tight control over Russia's political system that he has established during the 24 years in power. On Thursday, Putin, clad in a fight suit, boarded the warplane at a snow-covered airfield of an aircraft marking plant in the Volga River city of Kazan that has built the heavy bombers since the Soviet times. The plant has received state orders to produce a modernized version of the Tu-160 bomber that first flew in the 1980s and was code-named Blackjack by NATO. The aircraft Putin flew was one of the first such revamped bombers built, equipped with new engines and avionics, and designated Tu-160M. Speaking to the reporters after the flight, Putin praised the new aircraft as excellent, noting that it has big improvements compared to the initial version. Thursday's flight marked at least the third time he got in a cockpit on a airplane. In 2000, he took a co-pilot seat in Su-27 fighter to fly to Chechnya during separatist fighting, and in 2005, he co-piloted Tu-160 during military drills. The prices of essentials are getting stable gradually due to a set of measures taken by the government. The price of soybean oil reduced by 10 taka per litre effective from March 1. As a result, consumers can buy soybean oil at the reduced price right away. The markets of essentials are getting normal as the government has come forward targeting the upcoming Ramadan. Reduction in import taxes for a number of goods, selling of food items at subsidized prices by the TCB, and market monitoring are playing role to stabilize the market. People involved in markets said during the Ramadan, prices of essentials relating to the holy month of the Muslims will remain stable, largely due to the timely measures of the government. Wholesale and retail traders said the tendency of charging additional prices has come down due to strict monitoring of different government agencies. Now news on weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain mainly dry with temporary partly cloudy sky over the country. Having chances of rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at 1 or 2 places over Chattogram division. Night temperature may fall by 1 or 2 degrees Celsius and day temperature may rise slightly over the country, said the Met Office. Moving on to news on sports. Fortune Boishal defeated Kumilla Victorians by 6 wickets in the first match of the day of BPL cricket today and reached the playoffs. Along with Boishal, the last 4 teams are Rangpur Riders, Chittagong Challengers and Kumilla Victorians. Khulna Tigers, Durdanto Dhaka and Sylhet Strikers were officially eliminated from the tournament. Batting first after losing the toss, Kumilla Victorians scored 140 runs for 8 wickets on the stipulated 20 overs at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium. In reply, Fortune Boishal collected a winning 141 runs for 4 wickets in 19 overs and 4 balls. Borishal's captain Tamim Iqbal became man of the match for his blustering 66 runs off 48 balls. Now to end the bulletin, headlines once again. Foundation of relations with friendly countries and international organizations strengthened during her Germany tour. New fields of mutual cooperation unveiled, says Prime Minister Sheikh Hasina.
There will be no shortage of essential commodities during Ramadan. Necessary steps will be taken, says Prime Minister. President Muhammad Shahabuddin calls upon judges to ensure rule of law and justice, being responsible to the country and the constitution. No chance to provide shelter to any more Rohingyas in Bangladesh, says Foreign Minister Dr. Hassan Mahmood. Amurokesha Book Fair gets vibrant as huge number of visitors throng today. Visitors of all ages gathered at Book Fair compound this afternoon. Israeli attacks kills 40 more Palestinians in Gaza, condemning Israel at International Court of Justice. China demands to stop Israeli genocide immediately. And Fortune Borishal beat Kumilla Victorians by 6 wickets in BPL playoffs at Mirpur. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. I invite you to watch our 11:30 Bangla news. Until then, Khuda Hafiz.